guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவ் மேக்கப் லுக் தான் பார்க்க போறோம். சோ தீபாவளி வருது. சோ அதுக்காக நான் ஒரு லுக் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லுக் தான் அது. சோ நான் வந்து எனக்கு வெஸ்டர்ன் வேரா இருக்கட்டும், எத்னிக் வேரா இருக்கட்டும், சாரியா இருக்கட்டும், எனக்கு மேக்கப்னா வந்து நான் ஈஸியா பண்றதுன்னா வந்துட்டு ஸ்மோக்கி ஐஸ் தான். ப்ரௌன் ஸ்மோக்கி ஐஸ், பிளாக் ஸ்மோக்கி ஐஸ் ரொம்ப ஈஸியா பண்ற ஒரு பர்சன் நான். ஸோ அது ரொம்ப பழகிடுச்சு. ஸோ எனக்கு மேக்கப்னாலே டக்குன்னு காய் அதுக்கு தான் போகும். பட் ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன். ஒரு மாதிரி பிங்க் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் நான் க்ரியேட் பண்ண அந்த லுக். இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் கிளாம் மேக்கப் லுக்குன்னு சொல்லலாம். ஃபெஸ்டிவலுக்கு ரொம்ப அல்ட்ரா கிளாமெல்லாம் நான் போகலை, ஃபால்சிஸ் கூட நான் வைக்கல, நான் வைக்க மாட்டேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ யா அண்ட் இந்த லுக் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இட் மீன்ஸ் அ லாட் டு மீ. அண்ட் யா, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ நான் என்னோடய ஃபேஸ் பேஸும் ஐப்ரோஸும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இதோட டுட்டோரியல் நான் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலில். ஸோ அதோட லிங்க்ஸ் எதாவது இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள் நான் என்னோட ஃபேஸ் எப்படி பண்ணுவேன்னு. ஸோ இப்போ நம்ம டிரெக்டாக ஐஸ்க்கு போயிடலாம். ஸோ ஐஸ்க்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்துட்டு சுகரோட பிளெண்ட் தி ரூல்ஸ் ஐஷேடோ பேலட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இதோட ஷேட் வந்து எஸ்கபேட். இது வந்து இப்போ வர்றது கிடையாது, பட் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பிங்க் ஐஷேடோ ஒரு மாவி ஐஷேடோ இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு ரியல் டெக்னிக்ஸ் ப்ரஷ் வச்சு இந்த ஷேட் எடுக்க போகிறேன், இந்த மாவி ஷேட். ஸோ இது வந்து என்னோட ஐலிட்ஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபுல் ஐலிட்ஸ் வந்து நான் என்னோட லோவர் லேஷ் லைன்லையும் இதே அப்ளை பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் நிறையாவே அப்ளை பண்ணுறேன். இது ஒரு பேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இதே ப்ரஷ் வச்சு நான் என்னோட அவுட்டர் கார்னரையும் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறேன், இந்த க்ரீஸ் லைன்ஸையும் இந்த அவுட்டர் கார்னரையும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி முடிச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஐஷேடோ அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ என்னோட இன்னொரு ஐயோ நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட ஐலிட்ஸில் ஒரு கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து எல்ஃபோட இந்த பைட் சைஸ் ஐஷேடோ குவாட் எடுத்திருக்கேன். இதோட ஷேட் வந்துட்டு வெரி பேட். ஸோ இதில் இருக்க இந்த பிங்க் ஷேட் வந்து நான் என்னோட ஐலிட்ஸில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்து ஃபிங்கர்ஸில் அப்ளை பண்ணால் இன்னும் நல்லா அதோட எப்படி சொல்கிறது, கலர் வந்து இன்னும் நல்லா வந்துட்டு தெரியும். நான் என்னோட ரிங் ஃபிங்கரில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ நல்ல பிக்மெண்டடாக இருக்குது. ஸோ ஒரு டீட்டெயிலர் ப்ரஷ் எடுத்து நான் என்னோட இன்னர் கார்னர்ஸ்லேயும் இதே கலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன்.
கொஞ்சம் வந்து என்னோட லோவர் லேஷ் லைன்லேயும். நெக்ஸ்ட் வந்து லாக்மே ஐகானிக் காஜல் எடுத்து என்னோட லோவர் லேஷ் லைன்லையும் அண்ட் டைட் லைனும் பண்ண போகிறேன். ஸோ மேலே லைனர் மாதிரிலாம் அப்ளை பண்ணல, ஜஸ்ட் டைட் லைனிங் தான் பண்ண போகிறேன். ஐலாஷ் கர்ல் பண்ணிவிட்டு மஸ்காரா அப்ளை பண்ணலாம். லாரியலோட லேஷ் பேரடைஸ் மஸ்காரா தான் இன்றைக்கி அப்ளை பண்ண போகிறேன் நான். ஸோ லிப்ஸ்டிக் வந்து நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன், ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பிங்க் லிப்ஸ்டிக். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் வந்து பிங்க் லுக் எது போனாலும் அண்ட் ப்ளூ ட்ரெஸ் எது போட்டாலுமே நான் வந்து இந்த லிப்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். நேரம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, எஸ் மேக்கோட சாட்டன் ஃபினிஷில் இருக்க ட்விக்ன்ற ஷேட் தான் அது. ஸோ இந்த ஷேட் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து மேட்ச் ஆகும் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு பிங்க் லுக் போனாலும். ஸோ அதான் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். And that's it guys, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு. அண்ட் பக்கத்துல இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் வீடியோ போடும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். And I wish you all a very happy Diwali and yeah, safe celebrate பண்ணுங்க and enjoy பண்ணுங்க, நல்ல ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க, நல்ல ஹாப்பியா இருங்க. and உங்க எல்லாரும் நான் அடுத்த வீடியோல பார்க்குறேன். Bye.